చదువులమ్మ నేరుగా ప్రతి ఇంటి గడప చేరగా మీ భవితకే భరోసా దూరదర్శన్ వేదికగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారాలే ఉండగా హాయిగా మన చదువులు షురు అదే డిజిటల్ గురు అదే డిజిటల్ గురు. Hello students, I am Sambamurthy, lecturer in Botany, Government Junior College for Girls, West Maradpalli, Secunderabad. Today, in this class, I would like to explain about Monocot Root. In the last class, already I have explained Dicot root and its internal tissues. Now today, you see this monocot root. ఈ రోజు మనం ఏకదళ బీజ వేరు అంతర్నిర్మాణం గురించి తెలుసుకున్నాం. లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం ద్విదళ బీజ వేరు, దాని అంతర్నిర్మాణం, అందులో ఉండేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి భాగాల గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. ఏకదళ బీజ వేరు కూడా ద్విదళ బీజ వేరునే అంతర్నిర్మాణ పరంగా పోలి ఉంటుంది. ఎన్నో లక్షణాలు రెండిట్లో కూడా ఒకే రకంగా ఉంటాయి. Monocot root also closely resembles Dicot root in most of the internal arrangement, except very few differences. This monocot root in transverse section, it shows three regions, three important zones as in Dicot root. Here also same. They are epidermis, cortex and stele. You see this monocot root? See this monocot root? This is TS of monocot root. It shows three regions. They are, one is epidermis. This is epidermis. It is with pink color layer. Epidermis. Below the epidermis, this region is called cortex, and below the cortex, this region, the central region, that is called stele. So it shows three important regions: epidermis, cortex and stele. Central region is stele, middle region is cortex, outermost region is epidermis. Okay, epidermis, cortex and the stele as in Dicot root. ఏకదళ బీజ వేరు కూడా ద్విదళ బీజ వేరు లాగానే మూడు ముఖ్యమైనటువంటి భాగాలు చూపుతుంది. అదేంటంటే ఇది బాహ్య చర్మం, రెండవది వల్కలం, మూడవది ప్రసరణ స్తంభం. వెలుపలి పొరని మనం బాహ్య చర్మము అంటున్నాం. ఈ మధ్య భాగాన్ని ప్రసరణ స్తంభానికి, బాహ్య చర్మానికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ భాగాన్ని వల్కలము అంటున్నాం. అలాగే ఈ క్రింద అంటే నాళికా పుంజాలు ఉన్నటువంటి ఈ భాగాన్ని మనం ప్రసరణ స్తంభము అంటున్నాం. ప్రసరణ స్తంభంలో మనకి నాళికా పుంజాలు అవన్నీ ఉంటాయి. ద్విదళ బీజ వేరులో కూడా ఇవే రకమైన భాగాలు ఉంటాయి. కానీ ఏకదళ బీజ వేరుకి ద్విదళ బీజ వేరుకి కొన్ని విషయాల్లో కొన్ని భేదాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అవేవో చూద్దాం. ముందుగా బాహ్య చర్మము. దెన్ ఫస్ట్ ఇస్ ద outermost layer, that's called epidermis. Epidermis is the outermost layer. It is made up of the rectangular type of cells which are compactly arranged. On the outer region, the cuticle and the stomata are absent. Cuticle and the stomata are absent on the epidermis. The main function of
epidermis is it protects the inner tissues, and some of the epidermal cells, they are highly elongated. These elongated epidermal cells, these are known as root hairs. These are the elongated epidermal cells. These are called root hairs. Root hairs, they absorb water from the soil. They absorb capillary water from the soil. అంటే వెలుపలి పొరని మనం బాహ్య చర్మము అంటున్నాం. బాహ్య చర్మం ఇక్కడ చూడండి, ఈ పింక్ కలర్ ఈ లేయర్ ని మనం బాహ్య చర్మము అంటున్నాం. దిస్ ఇస్ ఎపిడర్మిస్. ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ సెల్స్. ఈ బాహ్య చర్మం అనేది ఒకే కణమందంలో ఇవి దీర్ఘ చతురస్రాకార కణాల చేత నిర్మితమై ఉంటుంది. బాహ్య చర్మం లోపల ఉండేటువంటి కణజాలాలకి రక్షణ కల్పిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే బాహ్య చర్మంలో ఉండేటువంటి కొన్ని కణాలు అవి పొడవుగా సాగి ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఈ పొడవుగా సాగినటువంటి ఈ కణాలు మనం మూలకేశాలు అంటున్నాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇవి మూలకేశాలు. ఈ మూలకేశాలు భూమి నుంచి కేశిక జలాన్ని గ్రహిస్తూ ఉంటాయి. భూమిలో ఉన్నటువంటి నీటిని గ్రహించి మొక్కకి అందజేస్తూ ఉంటాయి. ఇది బాహ్య చర్మం గురించి. బాహ్య చర్మానికి మరియు ప్రసరణ స్తంభానికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ భాగాన్ని మనం వల్కలము అంటున్నాం. రెండవ భాగం వల్కలము. The second zone is cortex. The cortex lies in between epidermis and stele. The region between epidermis and stele is called cortex. Generally, in case of roots, cortex is bigger than stele. ఎప్పుడు కూడా ఈ వల్కలము అనేది ప్రసరణ స్తంభం కన్నా పెద్దదిగా ఉంటుంది. వల్కలము అంటే ఇది బాహ్య చర్మానికి మరియు ప్రసరణ స్తంభానికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ నిర్మాణం, ఈ భాగం, దీన్ని మనం వల్కలము అంటున్నాం. వేర్లలో వల్కలం పెద్దదిగా ఉంటుంది. ప్రసరణ స్తంభంతో పోలిస్తే ఈ వల్కలం పెద్దదిగా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ roots. Though cortex is bigger than stele. This is an important character of roots. Now, this cortex, it shows three sub-regions. They are the outermost region of the cortex. This is called exodermis. This layer, this is called exodermis. It is 2 to 3 layered, made up of suberized cells. This is exodermis. It is present just beneath the epidermis. Just below the epidermis, this layer is called exodermis. This exodermis is 2 to 3 layered and made up of suberized cells. The cell walls are coated with suberin. Suppose if in any case, if epidermis is removed, epidermis is lost, this exodermis, it performs the function of epidermis. This exodermis, it protects the inner tissues in the absence of epidermis. If in any case epidermis is lost, exodermis, it performs the function of epidermis. అంటే ఈ వల్కలం యొక్క వెలుపలి పొరని మనం అధోచర్మము అంటున్నాం. అధోచర్మం ఇది సూబరిన్, వీటి యొక్క కణకవచము సూబరిన్ చేత కోటెడ్ అయి ఉంటుంది. అంటే దీని కణకవచం మీద సూబరిన్ చేరి ఉంటుంది. ఇది 2-3 కణాల పొరల మందంలో ఉంటుంది. ఈ అధోచర్మము ఇది లోపలి భాగాలకి రక్షణ కల్పిస్తూ ఉంటుంది. బాహ్య చర్మం కనుక పోయినప్పుడు, బాహ్య చర్మం కనుక తొలగించబడినప్పుడు ఈ అధోచర్మం అనేది బాహ్య చర్మం యొక్క విధిని నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది. దీన్ని మనం అధోచర్మము అంటాం.
ఇది వల్కలం యొక్క వెలుపలి పొర, దీన్ని అధోచర్మము అంటాం. తర్వాత ఈ మధ్య భాగంలో ఉండేటువంటి ఈ వల్కలాన్ని మధ్య వల్కలము అంటాం. ఇది సజీవ కణాల చేత అంటే మృదు కణజాలం చేత నిర్మితమై ఉంటుంది. ఈ కణాలన్నీ కూడా సజీవంగా ఉంటాయి, మృదు కణజాలం చేత నిర్మితమై ఉంటుంది. దీనిలో కణాంతర అవకాశాలు పెద్దవిగా ఉంటాయి. కణాల యొక్క గోడలు పలుచగా సెల్యులోజ్ చేత నిర్మితమై ఉంటాయి. ఇది మధ్యవల్కలము అంటాం. The middle region of the cortex is called middle cortex. It is made up of parenchymatous cells with large intercellular spaces. These cells are living cells. So it is present in so many layers. This is called middle cortex. And the innermost layer of the cortex, this innermost layer of the cortex, it is shown in pink colored cells. This layer is called endodermis. It is single layered. This endodermis is the innermost layer of the cortex. That's called endodermis. This one, this shown in pink colored layer is called endodermis. In case of roots, endodermis, it is the radial walls of the endodermal cells. They are coated with lignin and suberin. Endodermal cells, they are coated with lignin and suberin. Those lignosuberin bands, those are called Casparian bands. This is an important character of roots. Those lignosuberin bands are called Casparian bands. Along with this Casparian band, in this endodermis, some passage cells are also present. These passage cells, these are thin-walled cells which are present opposite to the protoxylem vessels. Here passage cells are present, just opposite to this protoxylem vessels. Here passage cells are present. They are thin-walled and they are helpful in conduction. Through these passage cells, water enters into the steel. Actually, this cortex, it helps in storage of water and also lateral conduction. The function of cortex is storage of water, storage of food material, and also the lateral conduction. Root heads the absorbed water. This absorbed water that enters into the steel through cortex. So that conduction is called lateral conduction. This cortex, it participates in lateral conduction and also it stores water and food materials. So these are the layers of the cortex. This outermost layer is called exodermis, middle region is called middle cortex, and the innermost layer is called endodermis. These are the three regions of the cortex. Cortex lo ante ee valkalam yokka ఆఖరి పొరని, లోపలి పొరని మనం ఏమంటాం అంటే అంతశ్చర్మము అంటాం. వల్కలం యొక్క లోపలి పొరని అంతశ్చర్మము అంటాం. అంతశ్చర్మం యొక్క కణాల గోడల మీద లిగ్నిన్ మరియు సోబరిన్ చేత నిర్మితమైనటువంటి కొన్ని బద్దీలు ఉంటాయి. వాటిని మనం క్యాస్పేరియన్ బద్దీలు అంటాం. ఈ క్యాస్పేరియన్ బద్దీలు ఉన్నటువంటి కణాలతో పాటుగానే కొన్ని రకాలైనటువంటి పలుచటి గోడలు కలిగినటువంటి కణాలు ఈ అంతఃచర్మంలో కనిపిస్తుంటాయి. దీనిలో అవి ఈ ప్రథమ దారువుకి అభిముఖంగా ఉన్నటువంటి కణాలు ఇవి ప్రథమ దారువు. దీనికి అభిముఖంగా ఉండేటువంటి కణాలు పలుచటి గోడలు కలిగి ఉంటాయి. వాటిని వాహక కణాలు అంటాం. ఈ వాహక కణాల ద్వారా వల్కలంలో ఉండేటువంటి నీరు ప్రసరణ స్తంభంలోనికి ప్రవేశిస్తుంటుంది. అసలు ఈ వల్కలం యొక్క ముఖ్య విధి ఏంటంటే నీరు మరియు
ఆహార పదార్థాన్ని నిల్వ చేయటం, మరియు ఇది పార్శ్వ ప్రసరణలో తోడ్పడుతుంది. పార్శ్వ ప్రసరణ అంటే ఈ మూలకేశాలు గ్రహించినటువంటి నీరు మెల్లగా ఈ ప్రసరణ స్తంభంలోనికి ప్రవేశిస్తుంది. మూలకేశాల నుంచి నీరు వల్కలం ద్వారా ప్రసరణ స్తంభంలోనికి ప్రవేశిస్తుంది. దాన్ని మనం పార్శ్వ ప్రసరణ అంటాం. ఈ రెండు కూడా వల్కలం యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి విధులు. సో వల్కలంలో ఇప్పుడు మనం 3 భాగాలు చూస్తున్నాం. అదేంటంటే వల్కలం యొక్క వెలుపలి పొరని మనం అధో చర్మము అంటున్నాం. అధో చర్మం సూబరిన్ తో నిర్మిత, అంటే అధో చర్మం యొక్క గోడల మీద 2-3 పొరల మందంలో ఉంటుంది. అధో చర్మం యొక్క గోడల మీద సూబరిన్ అనేటువంటి పదార్థం చేరి ఉంటుంది. బాహ్య చర్మం కనుక తొలగించబడినప్పుడు అధో చర్మం ఈ బాహ్య చర్మం నిర్వర్తించేటువంటి విధులని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటుంది. అది అధో చర్మం. వల్కలం యొక్క మధ్య భాగాన్ని మనం మధ్య వల్కలము అంటున్నాం. మధ్య వల్కలం మృదు కణజాలం చేత నిర్మితమై ఉంటుంది. వల్కలం యొక్క ఆఖరి పొరని అంతశ్చర్మం అంటున్నాం. అంతశ్చర్మ గోడల మీద కాస్పేరియన్ బద్దీలు, లిగ్నిన్ మరియు సూబరిన్ చేత నిర్మితమైన కాస్పేరియన్ బద్దీలు ఉంటాయి. కాస్పేరియన్ బద్దీలతో పాటుగానే మనకి కొన్ని పలుచటి గోడలు కలిగినటువంటి వాహక కణాలు కనిపిస్తుంటాయి. ఆ వాహక కణాలు ఎక్కడ ఉంటాయంటే ప్రథమ దారువుకి, ప్రసరణ స్తంభంలో ఉండేటువంటి ప్రథమ దారువుకి అభిముఖంగా ఉంటాయి. ఈ వాహక కణాల ద్వారా వల్కలంలో ఉండేటువంటి నీరు ప్రసరణ స్తంభంలోనికి ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది. ఇది వల్కలం గురించి. దీని తర్వాత 3వ భాగం, అది ప్రసరణ స్తంభం. దట్ ఇస్ వాట్ వి కాల్ స్టీల్. ద సెంట్రల్ రీజియన్ is called steel. Generally, in case of roots, the steel is smaller than the cortex. And the size of the steel is smaller than cortex. అంటే ఈ స్టీలే మనం ప్రసరణ స్తంభము అంటున్నాం. వేర్లలో ప్రసరణ స్తంభం ఎప్పుడు కూడా వల్కలం కన్నా కూడా చిన్నదిగా ఉంటుంది. The outermost layer of the steel, that is called pericycle. The outermost layer of the steel is called pericycle. The steel is surrounded by pericycle. You see this figure. In this figure, just beneath the endodermis, this layer, the layer just beneath the endodermis, that's called pericycle. Pericycle. This pericycle is very important. This pericycle, it forms lateral roots. It forms lateral roots. Lateral roots will arise from the pericycle. Sometimes it is meristematic also. This pericycle, it forms lateral roots. This pericycle is the outermost layer of the steel. అంటే ఈ ప్రసరణ స్తంభం యొక్క వెలుపలి పొరని మనం పెరిసైకిల్ లేదా పరిచక్రము అంటున్నాము. ఇది పరిచక్రం. ఈ పరిచక్రము నుంచి పార్శ్వ వేర్లు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ మెరిస్టమాటిక్ ఇన్ నేచర్. అంటే విభజన జరుపుకునేటువంటి శక్తి కలిగి ఉంటుంది. ఇది దీని నుంచి పార్శ్వ వేర్లు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఇది పరిచక్రము. ఓకే, తర్వాత దీని లోపల ప్రసరణ స్తంభం లోపల దారు పోషక కణజాలాలు ఉంటాయి, నాళికా పుంజాలు ఉంటాయి. Inner to the steel, vascular bundles are present. These are vascular bundles. These are vascular bundles. Inner to the steel, vascular bundles are present. The important character of roots is these vascular bundles are radial. Vascular bundle means which consists of primary xylem and the primary phloem. That is vascular bundle. In each vascular bundle, xylem and phloem are present. The xylem present in vascular bundle is called primary xylem. The phloem is called primary phloem. In case of roots, the vascular bundles are radial vascular bundles. Radial means the xylem and the phloem are arranged on different radii. They are located on different radii. Those are known as radial vascular bundles. In case of monocot roots,
These radial vascular bundles are more in number. They are more than 6 or more than 8. In case of dicot roots, they are either 2, 3, 4 or maximum 5. In case of monocot roots, these are more in number. So many radial vascular bundles are present. Here, the xylem alternates with phloem. Once xylem and then phloem. Here you'll see this red colored one xylem. After xylem, this is phloem. Xylem and phloem are presented side by side and they are alternate. First xylem, then phloem, then xylem, then phloem. They are located on different radii. So that these are called radial vascular bundles. This xylem is polyarch and exarch. Exarch xylem is the important character of roots. Exarch xylem is the important character of roots. అంటే దీనిలో నాళికా పుంజాలు కేంద్రీకృత నాళికా పుంజాలు ఉంటాయి. ఒకసారి చూద్దాం తెలుగులో. దీనిలో నాళికా పుంజాలు కేంద్రీకృత నాళికా పుంజాలు ఉంటాయి. అంటే దారువు మరియు పోషక కణజాలాలు వేరు వేరు వ్యాసార్థాల మీద అమరి ఉంటాయి. దారువు పోషక కణజాలాలు ఏకాంతరంగా ఉంటాయి. అంటే దారువు తర్వాత పోషక కణజాలం తర్వాత దారువు రెండు కూడా ఏకాంతరంగా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఈ నాళికా పుంజాలు అనేకం ఉంటాయి. కేంద్రీకృత నాళికా పుంజాలు కలిగి ఉండటం అనేది వేర్ల యొక్క ముఖ్య లక్షణం. సహపార్శ్వ నాళికా పుంజాలు అనేది కాండాల యొక్క ముఖ్య లక్షణం. కేంద్రీకృత నాళికా పుంజాలు అనేది వేర్ల యొక్క ముఖ్య లక్షణం. ఇక్కడ ఈ దారువు చూసినట్లయితే ఈ దారువు పుంజాలు అనేకం ఉంటాయి. ఈ దారువులన్నీ కూడా ఇక్కడ చూడండి బాహ్య ప్రథమ దారుకము ఉంటుంది. ఈ ప్రాథమిక దారువు అంటే ఎప్పుడైనా కూడా ప్రాథమిక నిర్మాణాల్లో ఉండేటువంటి దారువుని ప్రాథమిక దారువు లేదా ప్రైమరీ జైలం అంటాం. ద్వితీయ వృద్ధి జరిగిన తర్వాత ఏర్పడినటువంటి దారువుని ద్వితీయ దారువు లేదా సెకండరీ జైలం అంటాం. ఇక్కడ ప్రాథమిక నిర్మాణం కాబట్టి దీనిలో ఉండేది ప్రాథమిక దారువు. ప్రాథమిక దారువులో ఈ దారు నాళాలు ఉంటాయి. దారు నాళాలు ఇక్కడ చూడండి ఈ రెడ్ కలర్ లో ఉన్నాయి దారు నాళాలు. ఈ దారు నాళాల్లో అవకాశిక గనుక పెద్దదిగా ఉంటే దాన్ని అంచెదారు అంటాం. అవకాశిక గనుక చిన్నదిగా ఉంటే దాన్ని ప్రథమ దారువు అంటాం. ప్రథమ దారువు అంచెదారు యొక్క అమరికని బట్టి ఈ దారువుని బాహ్య ప్రథమ దారుకము, అంతర ప్రథమ దారుకము, మధ్య ప్రథమ దారుకము అని 3 రకాలుగా వర్గీకరించారు. దీనిలో వేర్ల యొక్క ముఖ్య లక్షణం ఏంటంటే దీనిలో బాహ్య ప్రథమ దారుకము ఉంటుంది. బాహ్య ప్రథమ దారుకము అంటే ప్రథమ దారువు పరిధీయ భాగానికి, అంచెదారువు కేంద్ర భాగానికి ఉంటుంది. దాన్ని బాహ్య ప్రథమ దారుకము అంటాం. అది వేర్ల యొక్క ముఖ్య లక్షణం. దీనిలో ఏకదళ బీజ వేరులో కూడా దారువు బాహ్య ప్రథమ దారుకము. ఇక్కడ చూడండి ప్రథమ దారువు పరిధీయ భాగంలో ఉంది. ప్రథమ దారువు అంటే చిన్న అవకాశిక కలిగినటువంటి దారువు పరిధీయ భాగంలో ఉంది. అంచెదారువు అంటే పెద్ద అవకాశిక ఉన్నటువంటి దారువు, దీని అంచెదారువు అంటారు. ఇది కేంద్ర భాగానికి ఉన్నది. ఇటువంటి దారుని బాహ్య ప్రథమ దారుకము అంటాం. ఇది బహుదారుకము మరియు బాహ్య ప్రథమ దారుకం. దీనిలో దారు పుంజాలు అనేక ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి అనేక దారు పుంజాలు ఉన్నాయి. ఈ దారు పుంజాలు బాహ్య ప్రథమ దారుకంగా ఉన్నాయి. ఇది వేర్ల యొక్క ముఖ్య లక్షణం ఇది. కానీ ఏకదళ బీజ వేర్లలో మాత్రం ఈ దారువులు తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నాయి. 2, 3 లేదా 4 ఉంటాయి. మాక్సిమం 5, అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండవు. ఏకదళ బీజ వేర్లలో మాత్రం ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయి. నాళికా పుంజాలు అనేవి ఏకదళ బీజ వేరులో ఎక్కువ సంఖ్యలోను, ద్విదళ బీజ వేరులో తక్కువ సంఖ్యలోనూ ఉంటాయి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ roots, the xylem is exarch.
Xylem is exarch. Exarch means, exarch xylem means protoxylem towards periphery and metaxylem towards center. That's called exarch xylem, is the character of roots. Protoxylem means the xylem vessel with a narrow lumen. That's called protoxylem. Xylem vessel with big lumen. That's called metaxylem. See, this xylem with a big circle, that's called metaxylem. The small circle, that's called protoxylem. If the xylem vessel is having big lumen, that is considered as metaxylem. If it's having narrow lumen, that's called protoxylem. If protoxylem towards periphery and metaxylem towards center, that xylem is called exarch xylem. In opposite to that, if protoxylem towards center and metaxylem towards periphery, that's known as endarch xylem. Exarch xylem is found in roots and endarch xylem is found in stems. Endarch xylem is the character of stems. Exarch xylem is the character of roots. So this is the monocot root, the xylem is exarch. And the xylem is polyarch. Polyarch means here many xylem bundles are there. Here the xylem bundles are more in number. So this is polyarch and xylem is exarch. This is the xylem. Xylem alternates with phloem. Phloem. In phloem, the phloem fibers are absent. Okay. And inside the stele, the tissue between the xylem and phloem, the tissue is known as conjunctive tissue. The tissue between xylem and phloem present inside the stele, the tissue present in between xylem and phloem is known as conjunctive tissue. At the central region of the stele, there is a big tissue, parenchymatous tissue. This tissue is called medulla or pith. Pith or medulla. In monocot roots, big medulla is present. In dicot roots, medulla is almost absent or highly reduced or very small in size. In case of monocot roots, the medulla is big. Medulla is parenchymatous. And sometimes this medulla degenerates also. Okay, it's parenchymatous, present at the central region. Presence of medulla, big medulla, is the important character of monocot roots. The reduced medulla is the character of dicot roots. So this is the diagram of this dicot monocot root. In the last class, we have discussed dicot root. Okay. Now, see the differences between dicot root and monocot root. In most of the cases, this monocot root and dicot root, they resemble the same, except very few differences. One is the number of vascular bundles. The number of vascular bundles. In dicot root, the vascular bundles are more in number, less in number. In monocot roots, the vascular bundles are more in number. In both cases, the vascular bundles are radial. Xylem alternates with phloem. In dicot roots, they are very less, maximum 5. In monocot roots, they are more. And in dicot roots, medulla is absent or reduced, whereas in monocot roots, the medulla is well developed. It is parenchymatous. Big medulla is present at the central region. These two are the basic differences between dicot roots and monocot roots. And we'll see some more differences and some more another diagram of monocot root. This is textual diagram. This is textual diagram given in our textbook. Now you see the diagram which is drawn on the board. That diagram will be easy to draw in examinations. Okay. So this is monocot root. Now you see the diagram. This is the diagram you have to draw on the paper. Those three regions: epidermis, cortex, stele. These are root heads, middle cortex, exodermis,
దిస్ ఎండోడర్మిస్, పెరిసైకిల్, జైలం, ఫ్లోయం, మెడిల్లా ఎట్సెట్రా. ఇది మీరు పేపర్ మీద మీరు డ్రా చేయాలంటే ఈ రకంగా ఈజీగా డ్రా చేయొచ్చు. ఇది బాహ్య చర్మం, ఇది అధో చర్మం, మధ్యవల్కలం, అంతఃచర్మం, పోషక కణజాలం, దారువు, ఇది దవ్వ. ఇది ఈ రకంగా మీరు ఎగ్జామ్ లో డ్రా చేస్తే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ముందు బాహ్య చర్మం డ్రా చేయండి, తర్వాత వల్కలము, తర్వాత ఈ ప్రసరణ స్తంభం. ఈ రకంగా మీరు పేపర్ మీద డ్రా చేసి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది వేరు అంతర్నిర్మాణాలు ఇంపార్టెంట్. అది ఓకే. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ కెన్ డిస్కస్. ఆ చదువులమ్మ నేరుగా ప్రతి ఇంటి గడప చేరగా మీ భవితకే భరోసా దూరదర్శన్ వేదికగా.